ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரங்கள். ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரோட 250வது பிறந்த வருடம். அந்த கொண்டாட்டத்தில் குருகுஹாமிருத்தாவோடு இணைந்து நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கிறது எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு மண்டே ஈவினிங் 5:30க்கு இந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். குருகுஹாமிருத்தா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், 2009 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது. குறிப்பாக ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் அவர்களுடைய படைப்புகளை நம்ம அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லணும் அண்ட் சம்பிரதாய பிரதர்ஷனியில் இருக்கிற மாதிரி அதை கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தலையாய நோக்கத்தோடு தான் இது உருவாக்கப்பட்டது. அண்ட் இயர் ஆஃப்டர் இயர் த்ரூ ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் இதை ரொம்ப சிறப்பாக ஸ்ரீ ஜி ரவிகிரண் அவர்கள் எல்லாரோடையும் இணைந்து இதை பண்ணிட்டுருக்கா.
இப்போது ரீசெண்ட்லி அந்த 16th of March எட்டயபுரத்தில் ஒரு நாள் முழுக்க அகண்டமாக அவரோட கீர்த்தனைகளை பல வித்வான்கள் விதூஷிகள் அங்கு சென்று அவருடைய சந்நிதியில் பாடிவிட்டு வந்தார்கள். இது வருஷா வருஷம் நடந்துகிட்ருக்கிற ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஆல் த்ரூ த இயர் அவருடைய கீர்த்தனைகளை பற்றி அவருடைய படைப்புகளை பற்றி நிறைய லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் லெக்சர்ஸ் அது தவிர கச்சேரிகள் வருஷம் முழுக்க நடந்துட்டுருக்கு. அண்ட் டிசம்பரில் ஆல் த்ரூ த டே மார்னிங் 9க்கு ஆரம்பித்து ஈவினிங் 9 வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் கச்சேரிஸ் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இன்க்ளூசிவ் அதுவும் நடந்துட்டுருக்கு. அண்டு புதுசாக நிறையா பேர் இதில் கற்றுண்டு சரியாக கற்றுக்கணும் கரெக்டாக பாடணுங்கிறதுக்காகவே பல்வேறு கேட்டகரிஸில் காம்படிஷன்ஸ் நடத்தி அந்த குழந்தைகளுக்கு தம்பூராவை பரிசாக கொடுத்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மியூசிக்கில் குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு அமைப்பு தான் குருகுஹாமிருத்தா. ஸோ அதில் தீக்ஷிதர் அவர்களை செலிப்ரேட் பண்ணுற எங்களோட அந்த ஒரு கொண்டாட்டத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் கலந்துட்டுருக்கிறது எங்களுக்கு மீண்டும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இந்த வீக் லாங் செலிப்ரேஷன் 250th இயர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால் இந்த 6 நாட்கள் இன்று தொடங்கி சனிக்கிழமை வரைக்கும் 2 ஈவெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஈவினிங். முதல்ல ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், அப்புறம் கச்சேரி, டாக் அண்ட் கச்சேரி, அந்த மாதிரி பல காம்பினேஷன்ஸில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இதே மாதிரி திரளாக வந்து எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் கலந்துக்கணும். இன்றைக்கி இந்த ஒரு வார நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்கிறதுக்காக சிறப்பு விருந்தினர்கள், தலைமை விருந்தினர் ஜஸ்டிஸ் ஃபார்மர் ஜட்ஜ் அட் த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஸ்ரீமதி பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவர்கள் வந்திருக்கா. அவளை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஸ்ரீ ஆர் சேஷசாயி அவர்கள் இந்த குருகுஹாமிருத்தா ஆரம்பித்ததுலேருந்தே நம்மளுக்கு ஒரு மென்டராக இருந்துட்டு நம்மளை வழி நடத்தின்னு இருக்கிற அவரை வந்து அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அண்ட் இன்னைக்கு சங்கீத கலாநிதி வித்வான் TM கிருஷ்ணா அவர்களோட கச்சேரி இடம்பெற போகிறது. இந்த ஆண்டு சங்கீத கலாநிதிக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் வித்வான் RK ஸ்ரீராம்குமார் அவர்கள் வயலின் இசைக்கவிருக்கிறார்கள். அவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஸோ இன்னும் பலமாக கைத்தட்டினா அதுதான் நம்மளோட விஷஸ் ஃபார் ஸ்ரீராம்குமார். அண்ட் த ஃபவுண்டர் G. ரவிகிரண் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Prayer by Jyotiraditya Iyer. श्रीनाथादि गुरुगुहो जयति जयति श्री नाथादि गुरुगुहो जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्री नाथादि गुरुगुहो जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्री नाथादि गुरुगुहो जयति. नाना प्रपंच विचित्र करो नाम रूप पंचभूता करो नाना प्रपंच विचित्र करो नाम रूप पंचभूता करो अज्ञान ध्वांत
प्रचण्ड भास्करो ज्ञानप्रदायको महेश्वरो अज्ञानध्वान्त प्रचण्ड भास्करो ज्ञानप्रदायको महेश्वरो दीनावनोद्युक्तदिव्यतरो दीनावनोद्युक्तदिव्यतरो दिव्यौघादिसकलदेहधरो दीनावनोद्युक्तदिव्यतरो दिव्यौघादिसकलदेहधरो मानसानन्दकरचतुरतरो मद्गुरुवरो मङ्गलं करोतु दीनावनोद्युक्तदिव्यधरो दिव्यौघादिसकलदेहधरो मानसानन्दकरचतुरतरो मद्गुरुवरो मङ्गलं करोतु श्रीनाथादि गुरुगुहो जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्रीनाथादि गुरुगुहो जयति। मायामय विश्वाधिष्ठानो मायामय विश्वाधिष्ठानो मात्मककादिमथानुष्ठानो मायामय विश्वाधिष्ठानो मात्मककादिमथानुष्ठानो मालिनी मण्डलान्तविधानो मन्त्राद्यजप हंसध्यानो मालिनी मण्डलान्तविधानो मन्त्राद्यजप हंसध्यानो माया कार्यकलनाहीनो मामकसहस्र कमलासीनो माया कार्यकलनाहीनो मामकसहस्र कमलासीनो माधुर्य गानामृतपानो माधवाद्य भयवर प्रदानो माधुर्य गानामृतपानो माधवाद्य भयवर प्रदानो माया शबलित ब्रह्मरूप मारकोटि सुंदर स्वरूप माया शबलित ब्रह्मरूप मारकोटि सुंदर स्वरूप मतिमतां हृदय गोपुरदीप मतशूरादि जय प्रताप मतिमतां हृदय गोपुरदीप मतशूरादि जय प्रताप मायामाळवगौळाधिदेश
मायामालवगौलादिदेशमहि पतिपूजितपद प्रदेश माया मालवगौलादिदेशमहि पतिपूजितपद प्रदेश माधवाद्यमरबृन्द प्रकाश महेशस्य महार्तोपदेश माधवाद्यमरबृन्द प्रकाश महेशस्य महार्तोपदेश श्री नाथादि गुरुगुहो जयति जयति श्री चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्री नाथादि गुरुगुहो जयति. சங்கீத கலாநிதி வித்வான் டி.எம். கிருஷ்ணா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம். குத்துவிளக்கேற்றி விழாவினை தொடங்கி வைக்குமாறு தலைமை விருந்தினர் ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீமதி பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவர்களையும், சேஷசாயி அவர்களையும், கிருஷ்ணா அவர்களையும், ஸ்ரீராம்குமார் அவர்களையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வித்வான் ஜி ரவிகிரண் அவர்கள் வரவேற்புரையினை வழங்குவார். Shri Gurubhyo Namaha. Good evening and namaskarams to everyone on stage, all the eminent Vidwans, Vidushis, Rasikas, patrons and connoisseurs of music, students of music. Namaskarams to each one of you. Welcome to our guests for the evening. Prabha Srideva ma'am, Sesh Sai sir, Sri Ram Kumar Anna, Krishna Anna, and to many of you out there who have been a constant pillar of strength and support to Guruguhaamrta. Dikshitar 250 is the beginning of a week-long celebration of the legacy of Muthuswami Dikshitar, who was one of the foremost composers in Carnatic music, as all of you would know. We've curated a series of concerts and talks. So you have a mix of lecture demonstrations as well as concerts, all of them happening here at this Raga Sudha hall in Mylapore for the next 6 days, starting from today, Monday, through Saturday. All the programs are open for all. So first of all, I invite each one of you to join the celebration and soak in the bliss of the music of Muthuswami Dikshitar. Guruguhaamrta is a movement that was started in 2009 with the sole intention of sharing the joy of the legacy of Muthuswami Dikshitar in various forms. Over the years, we have had a cadence through the year where we begin the year with Sangeeta Akhandam at the Holy Samadhi of Muthuswami Dikshitar's at Ettiyapuram.
In fact, this year Sakandam was just completed last week, on the 16th of March. Then we move on to the lecture demonstrations and concerts through the year. We do a mid-year festival and an end-year festival. And an integral part of Guruguhaamrta's activities is our engagement with students of music through workshops, lecture demonstrations, and competitions. And through these, the goal is to have more and more students of music learn, practice, and appreciate, as a result, the legacy and the depth of music that is there in Muthuswami Dikshitar's compositions. I welcome each one of you, and I thank the many patrons and support and the pillars of Guruguhaamrta out there. There are too many of you to name. We call them the Dikshitar Collective, and this Dikshitar Collective has been the backbone of the various activities of Guruguhaamrta through the past over 15 years. So thank you, and my heartfelt gratitude to each one of you out there who've been with us in this journey and who have been with us in this movement to spread the joy of Muthuswami Dikshitars to one and all. So without further ado, I'd like to extend my gratitude and thanks to each one of you, as well as all the support system out there, and welcome you to this week-long celebration of Muthuswami Dikshitars. This year being 2025, we are celebrating 250 glorious years of Muthuswami Dikshitar's legacy, and I think it's a great moment for all of us to soak in. So thank you and welcome one and all. Namaskarams. நம்ம அழைப்பிற்கிணங்க தன்னுடைய பணிகளெல்லாம் விட்டுவிட்டு இன்னைக்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எமது சிறப்பு விருந்தினர், தலைமை விருந்தினர் அவர்கள் அனைவரையும் கௌரவிக்க விரும்புகிறோம். ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீமதி பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவர்களை கௌரவிக்கிறார் வித்வான் ரவிகிரண் அவர்கள். There's something very special about this bag. Actually, 250th year of Muthuswami Dikshitar அப்படிங்கிறதுனால இந்த பேக்கை வந்து ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்கா. ஸோ இட்ஸ் அவைலபிள். யாருக்கெல்லாம் வாங்கணுமோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதை பற்றி அஃப்கோர்ஸ் ஐ அனௌன்ஸ் அகெயின். நவ் வி வுட் ஆனர் ஸ்ரீ சேஷசாயி அவர்கள். வித்வான் டி.எம். கிருஷ்ணா அவர்களை கௌரவிக்க விரும்புகிறோம். இன்னைக்கு சங்கீத கலாநிதி டி.எம். கிருஷ்ணா அவர்களோட கச்சேரி நடைபெற போகிறது. சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் ஸ்ரீராம்குமார் அவர்கள் வயலின் வாசிக்க போகிறார். அண்ட் இட்ஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் நேற்றுக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது. இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் கச்சேரி ஆஃப்டர் த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் ஃபார் குருகுஹாம்ருதா. ஸோ எங்களுக்கு we are truly honored. Thank you. ஸோ ஜஸ்டிஸ் பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவர்கள் ஜஸ்டிஸாக அவள் பண்ணின வேலைகள்லாம் நிறையா இருக்குது. பட் ஒரு பெரிய ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரோல் மாடல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப லேட் இன் ஹர் லைஃப் ஒன்லி ஷி ஹஸ் ஜாயின்ட் லா அண்ட் லாயர் ஆயிருக்கா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜட்ஜாக 2000 பணியேற்றுக்கொண்டு ஒரு 5th உமன் ஜஸ்டிஸாக ஷி வாஸ் ப்ரமோட்டட் அட் த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட். எவ்வளோ லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கா. அண்ட் அதை விட ஸ்பெஷலாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து மேம் கிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம். ஏன்னா அது அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஷீ இஸ் அ ஒரேஷியஸ் ரீடர். அண்ட் நிறைய விஷயங்களை வந்து தமிழ்லேருந்து ஆங்கில மொழிக்கு மொழிபெயர்த்திருக்கா. அண்ட் அவளோட புக் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு பரிசும் கிடச்சிருக்கு.
எழுத்தாளர் சூடாமணி அவர்களுடைய சிறுகதைகளை மொழிபெயர்த்து அது ஆங்கிலத்தில் நாடகமாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டிருக்கு. எக்கோஸ் ஆஃப் வீணா, that won her an award at the Valley of Words Festival. Her book was adjudged as the best English translation. அண்ட் சீதா ரவி அவர்கள் எழுதின மும்மூர்த்திகள் பற்றின ஒரு கதையை ட்ரினிட்டி அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து மெட்ராஸ் தியேட்டர் அதை நாடகமாக வழங்கினார்கள். காஞ்சி பரமாச்சாரியார் அவர்களுடைய எழுத்துக்களை விஸ்டம் அண்ட் கிரேஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். அண்ட் தோப்பில் முகமது மீரான் அவர்களுடைய எழுத்துக்களை மொழிபெயர்த்ததின் மூலம் கன்னியாகுமரியில் வாழற மக்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை முறையை என்னால் கற்றுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு மேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா. ஸோ ஒரு எதை பற்றி எழுதினாலும் அதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஊறினா தான் நம்ம வந்து அதோட முழுமையை வந்து கொண்டு வர முடியும். எஸ்பெஷலி வென் யூ டிரான்ஸ்லேட் சம்திங், மொழிபெயர்க்கும் போது அதை நம்ம அப்படியே வேர்ட் டு வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லாமல் அதில் நம்மளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஊறி அதில் இருந்தால் தான் அதை வந்து அதோடைய முழு இதுவும் அதில் வெளிப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தலை சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். ஓ, அது ஒரு பெருமை. தமிழ் தாத்தா ஊவே சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களுடைய கட்டுரைகளை இப்போ மொழிபெயர்க்கிற பணியில் மேம் ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல் திஸ் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப பெருமை. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சங்கீதத்து மேலே அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் அப்படின்னு. ஏன்னா பல கச்சேரிகளில் முதல் ரோவில் வந்து உட்கார்ந்து ஒரு ரசிகையாக அவர் அமர்ந்திருப்பதை நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்குறோம். மேம், நீங்கள் எங்களுக்கு வந்ததுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப 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 பெருமையாக இருக்குது. We would invite you to say a few words. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தீக்ஷிதர் 250 கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வணக்கம். அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம், தீக்ஷிதருக்கு. இந்த கொஞ்சம் தலைமை கெஸ்ட்டாக ஒப்புத்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தது. நான் ரவிக்கிட்டேயும் சொன்னேன், நான் வந்து பாடகியும் இல்லை, நான் ஸ்காலரும் இல்லை, கொஞ்சம் சுப்பிரமணியரை பற்றி சொல்கிற மாதிரி ந ஜானாமி சப்தம், ந ஜானாமி சார்த்தம், ந ஜானாமி பத்தியம், ந ஜானாமி கத்தியம்லாம் சொல்லி பார்த்தேன். ஓகே மேம், ஐ கால் ஆஃப்டர் 3 days தான் நான் நினச்சேன் என்னை விட்டுடுவர்னு. 4 days கழிச்சு, வாட் மேம் யூ ஆர் கம்மிங் நோ அப்படின்னு. செம்ம ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட், யுவர் சிஷ்யன். ஸோ ஐ ஹேட் நோ சாய்ஸ். தென் நான் என்ன நினச்சிட்டேன், தீக்ஷிதரே என்னை ப்ளெஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் இதை ஒத்துருக்கேன். கூட வேற ரவிக்கு வந்து சப்போர்ட் மிஸ்டர் சேஷசாயி, ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் வேறு. ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து இன்றைக்கி தீக்ஷிதரை ப்ளெஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போது என்ன பேச போகிறேன்னா, ஐ எம் நாட் அ ஸ்காலர். இந்த ஒரு வாரம் உங்களுக்கு காம்போஜி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசட்டில் தீக்ஷிதர், சங்கராபரண் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்காலர்லி இதெல்லாம் கேட்க போகிறேன் நீங்கள். ஸோ நான் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப தெரியாத, ஆனால் தீக்ஷிதரை கேட்டிருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி, ஹவ் வில் ஷீ சீ இட், ஹவ் ஹேஸ் ஷீ சீன் இட்டு நான் அந்த மாதிரி நான் பேசுகிறேன். ஹீ இஸ் அ டீச்சர் பார் எக்ஸலன்ஸ். அவர் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறார் நமக்கு. அது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்னா, முழுக்க ஊட்டி விட மாட்டார். அவர் அப்படியே கோடி காட்டி விடுவார். அப்புறம் நம்ம முயற்சி பண்ணணும், நம்மளோட சிரமத்தை போட்டு வி மஸ்ட் லேர்ன். நான் ஒரு ஆர்டரில் போகிறேன், இட்ஸ் அ ரேண்டம் ஆர்டர். ஃபஸ்ட்டு ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துப்போம். எப்படி கட்டடம் கட்டணுங்கிறத அவரோட காம்போசிஷனை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவுட்டர் பெரிமீட்டர் போட்டு முதுவாக கிடுகிடுன்னு உள்ளே வந்து, கிடுகிடு இல்லை, கேர்ஃபுல்லாக உள்ளே வந்து சென்டரில் வரா மாதிரி அவர் அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவார். இது என்னோட ஐடியா இல்லை, இதை நான் கேள்விப்பட்டு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ சம்படி ஹூ இஸ் அன் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட் can learn from the way he has constructed his composition. Next, as an artist, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு பாரதி இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து பேச பண்ணிச்சு. முதல்ல she said she'll come, அப்புறம் வர முடியல. ஐ பிலீவ் எஸ்ராஜம் சார் சொன்னாராம், எந்த ஐக்கானாக இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி நவகிரகம்,
நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்னா அது தீட்சிதரோட கிருத்தினால தான். ஏன்னா எல்லா ஆல் டீட்டெயில்ஸ், என்ன வாகனம், என்ன கலர், என்ன கொடி, என்ன புஷ்பம், என்ன வஸ்திரம், அத்தனையும் அவரோட இதில் வந்துடும். ஸோ ஹி வில் டெல் அஸ் எவ்ரி திங். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் அந்த பாட்டை கேட்டுக்கிறோம், நவகிரக கிருத்தி கேட்டிருக்கோம். ஆனால் ராஜம் சாரால் தான் ட்ரா பண்ண முடியும். நம்ம கேட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நாலேஜை ஹி வில் கிவ் அஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கணுன்னா அவரோட காம்போசிஷன்ஸ் கற்றுக்கலாம். விபக்தியிலேருந்து சமாசம் எல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுத்துருவார். நம்ம ஆனால் பேசிக்காக நம்ம சிரமப்படணும். நம்ம சிரமப்பட்டோன்னா தீட்சிதரோட கிருதி படித்தாக்க நமக்கு சம்ஸ்கிருத நாலேஜ் நிச்சயமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் டெம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி. டெம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி வந்து டெம்பிள்ஸ் க்ஷேத்திரத்தை பற்றி சிலதெல்லாம் நான் இக்னரன்ஸை சொல்லலாம். ஸ்ரீராம் குமார் கேன் கரெக்ட் மீ. தமிழில் வந்து நாயன்மாரும் ஆழ்வாரும் அண்ட் அருணகிரிநாதரும் எல்லா கோவிலை பற்றி அவன் விசிட் பண்ண கோவில்லாம் சொல்லியிருக்கான். அந்த மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்தில் சொன்ன மாதிரி தெரியல யாருமே. இல்லை இல்லையா? அவர் தான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இல்லை. ஊரூராக போய் அந்த தெய்வத்தை அப்படி வரிஞ்சு எழுதியிருக்கார். அது சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்கிறவர் தீட்சிதர் தான். அதில் வெறும்னு அந்த க்ஷேத்திரத்தை பற்றி மட்டும் பேச மாட்டார். அவர் அங்கே நடக்கிற உற்சவம் எல்லாத்த பற்றியும் அதில் சொல்லுவார். நம்ம டீட்டெயில்டாக கற்றுக்கணும். பட் ஹீ வில் மென்ஷன் இட். என்னெல்லாம் நடக்கும், எப்படி வருவார் சுவாமி, எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லுவார். அப்புறம் அவர் இன்னொன்று என்ன அவருடைய கிருத்தியில் கிடைக்கும்னா ஸ்டோரிஸ் வந்து வைசிய ஜாதி ஸ்திரீவேஷதாரிணம் சொல்லுவார். அது என்னது நம்ம we should try to find out. We cannot just ignore it. அது தேடினோன்னாக்கா it's one of the most beautiful stories about Shiva that I know. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா கூட it is worth knowing. அது வந்து திருச்சி பக்கத்தில் ஒரு செட்டியார் இருக்கார். அந்த செட்டியாரோட பொண்ணுக்கு வந்து நேராக மாதம், அந்த காலத்துலலாம் மிட்வைஃபை தான் கூப்பிடுவா. அதனால் மிட்வைஃபை கூப்பிட்ருக்கா. பட் காவேரி இஸ் இன் ஸ்பேட். ஸோ செட்டியார் ஒய்ஃபெல்லாம் தேர் பயப்படுறா, எப்படி வருவா, என்ன டிஃபிகல்ட் பிரசவமாக தெரியறது. அப்போ அந்த மழையை மீறிண்டு கதவை தட்டின்னு அந்த மிட்வைஃப் வந்துடுறாங்க. வந்து ஈஸியாக பிரசவம் எல்லாம் ஆயிடுறது. தென் த ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரிவார்ட் த மிட்வைஃப் சூட்டபிளி. என்ன கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து போயாச்சு. வெடிக்கார்த்தால் த மிட்வைஃப் ரஷஸ் அண்ட் சேஸ், ஐயோ நேற்று என்னால் வர முடியல, காவேரி ரிவரை தாண்டியே வர முடியலன்னு. அப்போ தான் த பேரண்ட்ஸ் ரியலைஸ் சிவனே வந்து பிரசவம் பார்த்துருக்கார். இதை விட பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்கவே முடியாது. ஹி கம்ஸ். அதனால தான் அவர் தாயுமானவர், மாத்ருபூத்தம். அந்த கதையை அவர் அப்படியே சும்மா அவர் சொல்லுவார். நம்ம ஆனால் அதை படிக்கணும், நம்ம கற்றுக்கணும், நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். இதாச்சா. அப்புறம் இந்த பையில் வந்து ராகம் பேரெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ ஒரு பெரிய கன்ஃபெஷன். எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கேஷவ் தேசராஜுன்னு, அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவர்களுக்கும் நன்னா தெரியும். ஒரு நாளைக்கு அவர் என் வீட்டுக்கு வந்தபோது he was shocked to see the book கச்சேரி கையேடு on my center table. வாட் பிரபா, கச்சேரி கையேடு? நான் சொன்னேன், கேஷவ், எனக்கு உங்களை மாதிரி ஞானம் கிடையாது, நான் அப்பப்போ கச்சேரி கையேடை பார்ப்பேன் என்ன ராகம்னு அப்படின்னு சொன்னேன். கொஞ்சம் அவர் ஷாக் ஆகிட்டார். பட் அது என்ன பண்ணுறது, எல்லாரும் ஆல் ஆஃப் அஸ் கான்ட் ஹவ் த சேம் ஞானம் இல்லையா? ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டிகிரீஸ். People, I believe, they say that of the Trinity, தியாகராஜ சுவாமிக்கும் ஷாமா சாஸ்திரிக்கும் ஹார்ட் வழியாக அப்பீல் பண்ணுவா, தீக்ஷிதர் வந்து ஹெட் வழியாக அப்பீல் பண்ணுவார்னு. நான் டிஸ்அக்ரிமெண்ட். அவருக்கு எத்தனை கம்பேஷன் இருந்தால் என்ன மாதிரி மக்களுக்கு தெரியணும்னு ராகத்தெல்லாம் அங்கங்கே சொல்லின்னு வந்துட்டார்.
கஷ்டமே படாத குழந்தை, நானே சொல்கிறேன், நீ அதை பார்த்துக்கோன்னு. சில சமயத்தில் அவர் என்ன பண்ணுவார், அதை புதைச்சி வைப்பார். அந்த புதைச்சி வைத்த கிருத்தியெல்லாம் வச்சு ஒரு பிரமாத லெக்சர் சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் ஸ்ரீராம்குமார் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் பண்ண. எங்கெல்லாம் புதைச்சி வச்சுருக்கிற, இடுக்கி வச்சுருக்கார், மறைச்சி வச்சுருக்காருங்கிறதெல்லாம் காமிச்சு இப்படி அதை பிரித்தாக்கா அந்த ராகம் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு காமிச்சார். பட் ஜென்ரலாக அவர் வந்து ஒரு மாதிரி அப்பேரண்ட்டாக பண்ணிவிடுவார். பிகாஸ் இஸ் டாக்கிங் டு அஸ் இல்லையா, வித் கம்பேஷன். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ஒரு பாட்டை கேட்டு விடுறோம், அதில் என்ன ராகம் தெரிஞ்சுடுது இல்லையா, அதை லூப்பில் போட்டுக்கணும். அந்த பாட்டை திருப்பி திருப்பி கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குழந்தை அந்த ராகம் பண்ணால் கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீஸ்லேயே நீங்கள் ராகம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். பிகாஸ் தீக்ஷிதர் ஹேஸ் டாட் அஸ். ஃப்ரம் தேர் ஹி ஹேஸ் டாட் அஸ் வாட் திஸ் ராகா இஸ், த ஃப்ரண்ட், த பேக், த above, the below, every facet of every ragam he has handled. He has shown us the ragam in all its glory. And for ignoramuses, he has taught us what the ragam is, what the beauty of the ragam is. That's compassion, Ilya, a compassionate teacher. Next, அவருக்கு மியூசிக் ஒன்று தான் தெரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். I haven't read his biography or anything. அவருக்கு அந்த மியூசிக்கில் வந்து அவருக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்ச மாதிரியே எனக்கு தெரியல. ஹிந்துஸ்தானி பாட்டு கேட்டால் அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டார். அப்புறம் இங்கிலீஷ் பாட்டு கேட்டால் நோட்டு போட்டார். இஸ் வெரி யங்காகவே அவர் போயிட்டார். அவர் கொஞ்ச நாள் இருந்தால் ஃப்ளமெங்கோவை அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார், ஆஃப்ரிக்கன் பீட் அடாப்ட். ஏன்னா அவருக்கு பாட்டு லயம், மியூசிக் அதுதான் தெரிஞ்சுது. அதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படி தான் அவர் பார்த்துருக்காருன்னு. தட்ஸ் ஹவ் ஐ எம் ரீடிங் ஹிம். தென் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், அவருடைய டிசைபிள்ஸை பாருங்கோ. அவருக்கு வித்தியாசமே இல்லை. அவர் ஈதர் சுகபிரம்மம், அவர் கண்ணில் ஒரு வித்தியாசமும் தெரியல, அந்த மாதிரி அவர். இல்லாட்டா அவருக்கு வித்தியாசமே தெரியல. பாட்டு கற்றுக்க இங்கே வந்திருக்கிற குழந்தைகள்கிட்ட நான் என்ன வித்தியாசம் பார்க்க போகிறேன், அப்படி தான் அவர் இருந்திருக்கார். ஏன்னா பெண்களே கண்ணில் படாத ஒரு காலத்தில் அவர் வந்து ஒரு டிசைபிளாக பொண்ணை எடுத்துக்கிறார். இதை விட அவரை பாருங்கள், அவளோட ஃபோட்டோவை பார்த்தா ரொம்ப மடியாக தெரியும். ஆனால் அவர் மடி ட்ரெஸ்ஸு தான். அவர் மனசு வாஸ் ஆஸ் லிபரல் அஸ் எனிதிங். ஃபார் தட் அலோன் ஐ திங்க் வி ஷுட் சல்யூட் ஹிம் ஃபார் எவர். இப்படி ஒரு ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் மியூசிக்காலிட்டி பாராட்டின ஒருத்தர் இருந்திருப்பாரான்னு தெரியல. ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ரவி ஃபார் ஹிஸ் இன்ஸ்பயர்ட் எஃபர்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் so many years. I hope எல்லாரும் we must support him. We must enjoy the amritam, the nectar that Dikshitar gave us. அவர் நமக்காக தான் கொடுத்துருக்கார். அவர் செல்ஃபிஷாக வச்சுக்கல, எல்லாரும் சந்தோஷப்படணும்னு கொடுத்துருக்கார். அவர் காப்பிரைட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு யாரையும் பர்சிக்யூட் பண்ணல, தாராளமாக தான் கொடுத்துரு. அது எல்லாரும் தான். ஐ எம் நாட் தீக்ஷிதர் சொல்கிறேன். ஸோ தி ஒன்லி வே வி கேன் செலிப்ரேட் தட் கிரேட்னஸ் இஸ் டு சிங் ஹிஸ் மியூசிக், லிசன் டு ஹிஸ் மியூசிக் and remember his greatness and his inclusiveness. ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை கூப்பிட்டது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். மேமை பற்றி ஒரு விஷயம் சொன்னபோது ஒன்று விட்டு போயிடுத்து. மேம் வந்து ஆர்ட் பற்றி சொன்னா இல்லையா, எப்படி வித்வான் ராஜம் அவர்கள் வந்து நவகிரகத்தை பற்றி வரைஞ்சி காமிச்சார். மேம் இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் டூ. ஸோ அதை பற்றி சொல்ல விட்டு போயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் மேம் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்களே, எனக்கு வந்து தீக்ஷிதர் ராகம் பேர்லாம் கொடுத்துட்டார், அதனால் ஈஸியாக என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியறதுன்னு. அது ராகம் பேர்னு தெரியணுமே, அதுக்கு ஒரு ஞானம் வேணுமோ ஒன்றும். ஸோ இல்லை, எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கலாமேன்ட்டு தான், வேற ஒன்றும். ஸோ
சேஷசாயி அவர்களை பற்றி சொல்லும்போது நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், குருகுஹாமிருத்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி ஹஸ் பீன் ஆர் மென்டர் அண்ட் கைட். 15th இயர் நாங்கள் செலிப்ரேஷனில் இருக்கோம் இப்போது. அண்ட் ஆல் த்ரூ த 15 years அவர் எங்களுடைய இருக்கார், எங்களை கைட் பண்ணிட்டு. வி ஆல் நோ கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் என்ன மாதிரி பொசிஷன்ஸ்லலாம் அவர் இருந்திருக்காருன்னு. ஹி இஸ் ஆல்சோ அ ட்ரெயின்ட் கர்நாடிக் மியூசிஷியன். ஏன்னா அவர் படித்த படிப்பும் அதுவும் ஒரு மியூசிஷியனாக இருக்கவில்லை, பட் ஹி இஸ் ட்ரெயின்ட் இன் கர்நாடிக் மியூசிக். அண்ட் ரீசெண்ட்லி ஹஸ் ரிட்டன் அ புக், அ நாவல், தி டான்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னு ஒரு புத்தகமும் எழுதியிருக்கார். ஸோ ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்டிருக்கா, நீங்கள் கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட் பற்றி எழுதாமல் இதை பற்றி எழுதினீங்க சார், அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் பேசணும் இன்றைக்கி. இல்லை, இப்போ பேச கூப்பிடுறோம் உங்களை, ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I have a deal with Ravi. If nobody turns up, I'm the official stepney. That's the understanding. So I thought they had put in the chair only because Krishna was late. But otherwise, there was meant to be only 4 chairs. And that's the deal. I think the deal has been broken today. So I must first pay my respects to the great composer, my namaskarams to him. In my case, it is somewhat of an obsession. It is an obsessive, possessive kind of an attitude with Sri Muthuswami Dikshitar. If somebody doesn't sing a piece, Dikshitar Kirtana in the concert, I would feel very apologetic. I'll go on to apologize to Sri Dikshitar. That's the kind of possessiveness I have. And that came as a result of the kind of devotees that I had in the family. But I recall once, I took the trouble of going and meeting one of the Sangeeta Kalanidhi designates and requesting him somehow to include at least one piece of Dikshitar Kriti in the Kalanidhi concert, and he did that. So that has been my obsession and my devotion to the composer. I must also say that it has been a journey of understanding Sri Dikshitar. And this is similar to the journey that I've had in understanding Sri Aurobindo. Sometime in my 20s, I started reading Savitri of Sri Aurobindo. Gave up after about 4 or 5 pages. It was something completely beyond me. Then sometime in the 40s, I read with a great deal of effort, and I thought I had completely understood Savitri. And then later on, when I think it was in my late 50s or early 60s, there was a very well-known scholar called Dr. Kirit Parekh. Some of you may have known. He's a great educationist and an Aurobindo scholar. And so I had a chance to go along with him to Pondicherry at that time, and it was before all the beautiful roads were laid, and it was a long journey. And then he told me about Savitri. Then I realized that what I had understood at 40 was completely wrong. And so I had a new understanding of Sri Aurobindo and his magnum opus, Savitri. And the journey with Sri Muthuswami Dikshitar had been somewhat similar. In the early days, I didn't really get connected, although that my father was very obsessed with Sri Dikshitar's Kritis and my sister, all of them. I didn't quite connect. I felt that sometimes there were too many words. A lot of verbiage, sometimes also a bit too slow. I would like to push the Kriti a little faster. I felt all of that. And then somehow the realization came. My father used to say that he had this spiritual experience when he was hearing Ariyakudi Ramanujenga sing Subramanya Namaste. In the phrase that Vasavadi, he had a spiritual experience, and I believe that he had. But I heard Sri Ramanujenga's cassette repeatedly, but I had no such experience at all. And then for several years later, when I started, when I started replaying or again singing again what I had learnt in my early days, I found a new beauty was coming up. I haven't been blind to it. I think you mentioned this, that you have to have the maturity to be able to receive this.
I think this is very true of Sri Dikshitar's krithis. You have to have the mental ability, the capacity to receive what is being given. The beauty is not something which is evident at the first go, but you need to go deep into it, and then when you go into it, it's very ecstatic. And that's precisely the kind of a journey that I've gone through it. And I must end by making one statement. That is about the mention was being made in the welcome address that the purpose of Guruguhaamrta is to guide students to conform to Sangeeta Sampradaya Pradarshini, right? Now, that is a contested issue between me and Ravi, and I think I can recall even between me and Krishna for many years. I think Krishna brought out the cassette, I think it was in the 80s, Krishna? Yeah, about 90s. Early 2000, yeah. And quite frankly, at that time, I felt that why would we give up all the various embellishments that have happened by a variety of musicians who have added to the corpus of this? Why would you have to stick to that? And so that was a contested issue. But since then, I've begun to realize the bare beauty of what was contained in that format. And this is like having a darshan, a nirmalya darshan. I mean, it is like looking at the deity without all the flowers and the ornaments and all of that. Just look at the pristine beauty of the deity. It is like that. I've come to realize that in quite a few, I haven't come there to all the kritis, I must say, but in quite a few kritis, I have understood the pristine beauty of what is contained in the Sampradaya Pradarshini. So I don't have much of a contestation on this issue now with Ravi, but otherwise this would be a common topic between us. I'm glad that we have, Ravi has been taking this forward with so much zeal, so much devotion, and it is very heartening to see that the young generation is finding so much interest in our history, so much interest in our ancient treasures like the Sri Dikshitar's composition. That itself is something to be celebrated about. Of course, art has to evolve. Art needs to constantly keep changing. If it doesn't evolve, and if it gets frozen in time, it will soon be extinct. That is for sure. But at the same time, wisdom is about what you want to retain and what you want to jettison. Aesthetics is about what you want to retain of the past and what you want to acquire afresh. And I think in this process of evolving aesthetics, the Dikshitar has continued to remain the constant. And Ravi has made this effort, and his team, Guruguhaamrta team, have made this effort to make sure that we understand, experience the joy of this ancient treasure that we have, and making sure that this will continue to guide us and give us the joy of experience in the coming decades as well. Thank you very much. Thank you so much, sir. May I now invite Sangeeta Kalanidhi Vidwan Sri Rama. Sure. சரி சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் ஆர்கே ஸ்ரீராம் குமார் அவர்களை இப்போ பேச அழைக்க போகிறோம். இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஸ்ரீராம் குமாரை பற்றி தெரியும். ஆனால் ஒன்றே எனக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். அவருக்கு வயலின் சாவித்ரி சத்யமூர்த்தி அவர்கள்கிட்ட ஆரம்பித்தார். அதுக்கப்புறம் பாட்டு, அப்புறம் விவிஎஸ் கிட்ட அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் போனார். டிகே ஜெயராமன் அவர்கள்கிட்ட பாட்டு கற்றுண்டார். பட் தாத்தா இஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் ஹிம். அண்ட் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனக்கு ஒன்று பட்டுது. அவரோட தாத்தா பெரிய ஜாம்பவான்கள் கிட்ட அவர் வாசித்து கற்றுண்டதெல்லாம் தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கற்றுக் கொடுப்பார் அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீராம் யாருக்கெல்லாம் அவர் வாசிச்சிருக்காரோ அதை தன்னோட சிஷ்யர்களுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல லைக் ஒரு முன்னணியில் இருக்கிற ஒரு குரு. இங்கே ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் ஹியர். ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட், ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் கான்சர்ட் தான் இன்றைக்கி நடக்க போகிறது மேடையில். ஸோ நானும் ரொம்ப பெருமையாக ஸ்ரீராம் இஸ் மை ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஐ congratulate Sriram Kumar on behalf of all of you for the wonderful achievement, and we welcome you, Sriram. Thank you. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். It is such a honor to be here, and it is such an overwhelming moment for me. I seek all your blessings, and I profusely thank
the president and all the committee members of the Music Academy for selecting me for this year's honor. And எல்லாத்தோடையும் விட ரொம்ப ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக இருக்கிறது வந்து இந்த வருஷம் தீக்ஷிதர் வாழோட 250th பர்த் ஆனிவர்சரியில் இது நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு அனுகிரகமாக அதை எடுத்துக்கிறேன். And all of this is because of the grace of all my gurus, Shri Sharada Parameshwari, and all of your good wishes and blessings. And I look forward to all of your guidance and support, and in the days to come, and for the ensuing festival as well. And it is of such immense happiness that after this announcement has come, I am playing the first concert as a dedication to Sri Muthuswami Dikshitar at Guruguhaamrta, and with my dear friend Krishna, who has worked so much with the compositions of Dikshitar. And சொன்ன மாதிரி பிரதர்ஷினி வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட். தீக்ஷிதர் கீர்த்தனங்களுக்கு அது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் தான் சொல்லணும். சுப்பராம தீக்ஷிதர் பண்ண ஒரு கைங்கரியம், சுப்பராம தீக்ஷிதர் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போன இந்த ஒரு மேக்னம் ஓப்பஸ் வந்து நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ண முடியாது. ஏன்னாக்கா அதில் எவ்வளவோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அண்ட் எவ்ரி டைம் பிரதர்ஷினியை பார்க்குறச்சு, இப்போ மத்தியானம் கூட இன்றைக்கி கச்சேரி பாட வேண்டியதுக்காக கிருஷ்ணா ஏதோ கீர்த்தனங்களை பற்றி பேசுறது, இப்படி தெரிஞ்ச கீர்த்தனத்துலேயே புதுசாக ஏதோ ஒன்று தெரிய வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தீக்ஷிதர் கீர்த்தனங்கள் இத்தனை கீர்த்தனங்கள் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குன்னாக்கா சுப்பராம தீக்ஷிதருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அண்ட் பிரதர்ஷினி ஒரு பெரிய பெரிய வெல்த் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தி அதர் ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் தி பரம்பராஸ் தட் ஹாவ் brought Dikshitar's kritis to the concert platform. So with these few words, I really thank Ravi Kiran for this wonderful opportunity, and he is doing such a beautiful initiative and such wonderful work by bringing out so many new kritis of Dikshitar onto the concert platform. Congratulate him as well, and namaskarams to all of you. Thank you. Thank you, Sriram. Before we proceed, one small announcement. AC 6858 Veganar yaro esaka nirthittu vandirukkel. Anga traffic is getting jammed. Kindly go and move the car from that place, please. AC 6858. Poyacha. Thank you so much. இன்றைக்கி வந்து ராக சுதா ஹால் ரொம்பி வெளியில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்லாம் கூட்டம் நின்றுண்டு கச்சேரிக்காக கேட்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கான்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் நம்மளுடைய சங்கீத கலாநிதி TM கிருஷ்ணா அவர்கள். கிருஷ்ணா அவர்கள் வந்து பாடுறதுல மட்டும் இல்லை, அவரோட பேச்சுக்கும் நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கா. அண்ட் ஸ்ரீராம்குமார் அவர்களோட பேச்சில் பற்றி சொல்லும்போது இன்னும் ஒன்று சொல்லணும். ஏன்னா இந்த சீரீஸில் வந்து 27 March there is a lecture demonstration by Vidwan Sriramkumar. சங்கராபரண கிருத்திஸ் காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரில் சங்கராபரண கிருத்திஸ் எடுத்துட்டு பேச போகிறார். ஸோ யூ ஆல் நோ அவரோட லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எவ்வளோ இன்சைட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்ரீராம்ஸ் லெக்சர் பட் எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்குமே நீங்கள் எல்லாரும் வந்து குருகுஹாமிருத்தாக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நவ் ஐ இன்வைட் வித்வான் TM கிருஷ்ணா டு ஸ்பீக். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும் சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் வித்வான் ஸ்ரீ RK ஸ்ரீராம்குமாருக்கும் நமஸ்காரம். கைத்தட்டலாம் இல்லை, அதுக்கு சிரிக்கிறீங்களே. இப்போ தீக்ஷிதர் பற்றி பேசுகிறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நான் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து வை டு வி செலிப்ரேட் சம்படி? இப்போது எஸ்பெஷலி கிரேட் வித்வான், அ கிரேட் மியூசிஷியன், அ கிரேட் கம்போசர். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ மெமரி ஃபார் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இப்போ
இப்போ நிறைய வருஷம் தீக்ஷிதர் கீர்த்தனை பாடின்னு இருக்கோம், மேடையில் கீர்த்தனைக்கு பாடின்னு இருக்கோம். தீக்ஷிதர் இஸ் an important personality in the world of Carnatic music. Is extremely simplistic way of looking at it. There are many people who travel to many lands. There are many people who travel to many temples. There are many people who traveled and saw life all around them. But it takes a very, very, very special person to be able to create an art object of every life experience. Now, to create an art object for him, which is a composition, a kirtana, it requires the transferring an experience, a life experience, whatever it may be. இப்போ நம்ம எல்லாருமே கூட we go to கோயிலுக்கு போகிறோம், புக்கில் நோட்ஸ் எழுதலாம். But to take that entire experience and make it a musical object from which you, whether you understand what is going on or not is irrelevant. You experience something of that person's life through that composition. That's what an artist actually is doing. What is an artist doing? The artist is sharing a capsule of a life experience. Now, to do that with raga, with tala, with laya, with vinyasa, with movement, with not moving, with shabda, with alliteration, it's extraordinary. It is something absolutely beyond genius, if there I can use that word. And I think that is what we are celebrating when we celebrate Muthuswami Dikshitar. This magnificence of everything he was able to do. Now, in that there's another thing. We heard this said today also, somehow indicating that Dikshitar's compositions are difficult in some manner. Or shall we put it this way? It takes some time to get into a Dikshitar's composition. No, I think there is among many reasons why that could be true. There's one reason, and that's very, very important, a very technical reason, but has to be said, is that in the last 100 years of Carnatic music, we have not paid enough attention to the Dikshitar Sampradaya of ragas. Now, because we do not pay attention to that, நம்ம சொல்லி கொடுக்குற விதத்திலையும் அந்த ராகமோ, அந்த ராகத்தோட ஸ்வரூபமோ, அந்த ராகத்தோட என்னது curvatures and the movements நம்மளுக்கு பழக்கத்தில் வரதில்லை. ஒன்று பழக்கத்தில் இல்லைன்னா எப்போதுமே இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கேட்கறது ஒரு general mode of a ragana. If we continuously hear that, anything that resembles that is more easily accessible. We have not made Dikshitar easily accessible by celebrating him musically as an independent musical tradition, quite independent. Now, which is why this difficulty, this notion of difficulty comes in. The music is not difficult. Dikshitar's imagined ragas differently. Most importantly, Dikshitar's imagined a kirtana differently. What should a kirtana be? அப்படின்னு ஒரு question கேட்டேன்னா, I think we all know the answer. But that is not Dikshitar's answer. He has an independent answer. Now, unless we know how to access that, what is the pathway to look at that way of composing, that way of movement, that way of expanding a charana where sometimes we don't know when it began and when it ended? It just seems to be just meandering. It is not meandering, but we are not used to meander in the way Dikshitar did. So I think it is very important in this year of celebrating 250 years that we also remember that Dikshitar is always there. His magnificence is always there. We are the ones who are lacking in the way we have not been able to see him more deeply and reveal him to ourselves as truly a person who shed so many nuggets of magnificence that is creation through his beautiful compositions. Thank you very much. Thank you, Krishna. நான் இந்த பேக் பற்றி முதலே சொன்னேன். இட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல் அவுட் சைட். இப்போது லிமிட்டட் நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் சீக்கிரமே வாங்கிட்டுருங்கோ. அதர்வைஸ் சம் 90 பீசஸ் ஆர் அவைலபிள் அவுட் சைட். ஸோ யூ கேன் பை. லைக் தீக்ஷிதர் நம்ம குருகுஹாமிருத்தாவில் அந்த யூஸ் பண்ணுற அந்த இதுவும் இந்த பக்கம் ராகா நேம்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ இட்ஸ் அ டோட் பேக்
please go and buy and support Guruguhaamrta's initiative. அண்ட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் அதுக்கு மேலே நிறையா போய் வாங்கி கீங்கி பண்ணிட்டேன்னா நாங்கள் அடுத்தது ஆர்டர் போட்டுட்டோம். ஸோ யூ வில் ஸ்டில் கெட் யுவர் காப்பீஸ் இல்லை, வாட் யூ சே, யுவர் பேக்ஸ். யா. ஸோ தேங்க்யூ ஆல். இப்போ எல்லாம் கச்சேரி ஆரம்பிக்க போகிறது. பிஃபோர் தட் ஐ வுட் இன்வைட் ரவி கிரண் டு எக்ஸ்டெண்ட் இஸ் vote of thanks. I think there's a kacheri next, so I don't want to take up too much time. But my heartfelt thanks to Prabha Sridevan ma'am. Thank you so much for accepting our invitation and gracing the occasion. Thank you. Thank you, Sej Sai sir, for always being a source of support. It's all the more special to have with us R.K. Sriram Kumar Anna today. Thank you, Shriramana. And of course, my guru, Sangeeta Kalanidhi Shri T.M. Krishnana. Thank you. Thanks to all the supporters and all the pillars of Guruguhaamrta. We have week-long events going on. நிறைய பேர் வந்து நீ பண்ணு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவா நிறைய பேர் இருக்கா. I know I thank you from the bottom of my heart. Some of you are here. Shri Anand Srinivasan sir, thank you so much. We have Ganesh. We have many of you out there who have been a constant source of support to Guruguhaamrta and its activities. Looking forward to all your support. Thank you, Anoka, for your support. I'd just like to offer a small token of gratitude to her. Thank you to everyone. We have the concert coming up next. So I request, after the stage is all set, I request if any of the youngsters can sit on the dais wherever there's some space, and that would allow some of the seniors to occupy the seats. So requesting your support and cooperation. Thank you so much. Namaskarams. Good night. Screen photo. Wait, Yarato. Sir. Okay. Thank you, sir.